The field of medicine is always evolving and improving. In the recent decades, one of the major advancements in treating patients is robotic surgery. Hi, I'm Dr. Lakshmi, and you're watching the Health Talk session by Yashoda Hospitals. So let's discuss and know more about robotic surgery in our today's episode. Joining my discussion today is Dr. Anitha Kunnaiah, Senior Consultant Gynecologist, Laparoscopic and Robotic Surgeon from Yashoda Hospitals, High-Tech City. Welcome to the program, Doctor. Hi. So, Doctor, I'm sure most of us are unfamiliar with the machinery and innovations in gynec surgery. So, ఈ field ఎలా evolve అయింది, Doctor, over the past few decades? There is a tremendous change in the gynecological surgical approach. What was a decade back, it is not now. మనకి 10 years back సర్జరీ గైనకలాజికల్ అప్రోచ్ అంటే ఎక్కువ ఓపెన్ సర్జరీస్ అంటే కోత ఆపరేషన్ బేసికలీ అలా అప్రోచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలా అంటే బికాస్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ అంటే కీ హోల్ సర్జరీ అంటే మనకి చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసి ఆపరేషన్ చేయడం విధానం వచ్చేసాయి. ఈ విధానంగా ఆపరేషన్ మనకి లాప్రోస్కోపీ అనేది చాలా వింటున్నాము చేస్తున్నాము. మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ ఆర్ కీ హోల్ సర్జరీ యాజ్ అ ట్రెమెండస్ అడ్వాంటేజెస్ టు ద పేషెంట్ లైక్ లెస్సర్ పెయిన్, క్విక్కర్ రికవరీ, షార్టర్ హాస్పిటల్ స్టే, తొందరగా రికవరీ అయిపోతారు, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్కి తొందరగా రూటీన్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి వాళ్ళకి పెయిన్ అన్నది పర్సెప్షన్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్లో చాలా మట్టుకి తక్కువ ఉంటుంది. ఈ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ టెక్నాలజీలో మనకి అడ్వాన్స్ సర్జరీ ఏంటంటే robotic surgery. But robotic surgery has a tremendous role in various gynecological applications because it is in one of the advanced surgical technique. పేషెంట్కి ఏంటుంది అడ్వాంటేజ్ అంటే చాలా కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ, సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ సర్జరీస్ విత్ వెరీ మినిమల్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ అండ్ షార్టర్ హాస్పిటల్ స్టే అండ్ లెస్ కాంప్లికేషన్స్తో పాటు వీ కెన్ డూ దిస్ సర్జరీ ఎనామస్లీ విత్ దిస్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ కాల్డ్ as robotic surgery. ఇప్పుడు పేషెంట్ హాస్పిటల్లో ఉండాలంటే ఎక్కువ రోజు ఉండరు, ఎక్కువ రోజు ఇష్టపడరు, ఉండకూడదు. పేషెంట్స్ ప్రొఫైల్ సర్జరీ తర్వాత కూడా షార్ట్గా ఉండాలి. దే షుడ్ హ్యావ్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్ క్విక్ అండ్ ఫాస్టర్ with very less pain and very less complications. We have our robotic surgery here. So, discussing about latest technology, Doctor, robotic surgery is the latest innovation. So, robotic surgery ante enti? And how different is this when compared to conventional therapy, Doctor? ఇప్పుడు కన్వెన్షనల్ సర్జరీ అంటే మనకి తెలుసు ఓపెన్ సర్జరీ అంటే కోత ఆపరేషన్, కీ హోల్ సర్జరీ అంటే కొద్దిగా రంధ్రం వేసి మనం ఆపరేషన్ చేస్తాము. ఈ రెండు టెక్నాలజీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ పేషెంట్స్ ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం అడుగుతారు, మేడం నొప్పి రాకున్నా చేస్తారా, సర్జరీ తర్వాత నా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంత పెద్ద గడ్డలు ఉంది, నాకు ఎంత కాంప్లెక్స్ సర్జరీ ఉంది, ఇది అడ్వాన్స్ సర్జరీలో అవుతుందా, నా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది అని అడిగితే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ అంటే కీ హోల్ సర్జరీ. రోబోటిక్ సర్జరీ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ పేషెంట్స్ అవుట్కమ్కి, పేషెంట్స్ ప్రొఫైల్కి, పేషెంట్ క్లినికల్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్కి చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్న మనకి టెక్నాలజీలో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద బెస్ట్ సర్జికల్ కేర్. స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కోత ఆపరేషన్ కాదు, ఇట్ ఈస్ బికమ్ అ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్. మనకి మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ ఆర్ కీ హోల్ సర్జరీ ఆర్ అడ్వాన్స్ సర్జరీ, వన్ అమంగ్ ద బెస్ట్ ఇస్ ద robotic surgery. సో ఇది కూడా కీ హోల్ సర్జరీనే, కానీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ద అడ్వాన్స్ సర్జికల్ లిమిటేషన్స్. అండ్ ఈ ఆపరేషన్లో ఎస్పెషలీ robotic సర్జరీలో మన కన్వెన్షనల్ లాప్రోస్కోపీలో ఎలా అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ వెరీ స్టిఫ్, స్ట్రేట్గా వెళ్తుంది. ఈ robotic సర్జరీ సర్పాస్ ద హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్. అంటే హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి, మన హ్యాండ్ మూమెంట్ ఒక 3, 4 or 6 మ్యాక్సిమం 6 మూమెంట్స్ చేయొచ్చు. బట్ robotic సర్జరీలో 7 మూమెంట్స్ వేర్ బియాండ్ ద హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ విల్ హెల్ప్ అస్. అంటే కింద చాలా పెల్విస్ కింద మనకి కాంప్లెక్స్ గడ్డలు ఉన్నాయి, ఎండోమెట్రోసిస్ ఉంది అంటే ఇది చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇస్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. మీరు ఏదైనా సర్జరీ చేయాలంటే మనకి మంచిగా విజన్ ఉండాలి. మంచిగా విజన్తో పాటు యూ కెన్ క్లియర్ సో మెనీ పెథాలజీస్. సో robotic సర్జరీలో దిస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ 3D మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉంది. డీపర్ స్పేసెస్కి వెళ్ళొచ్చు, సివియర్ అడిషనలైసిస్ చేయొచ్చు, ఎస్పెషల్లీ కండిషన్స్ లైక్ ఎండోమెట్రియోసిస్, మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్, కాంప్లెక్స్ సర్జరీస్. డెఫినెట్లీ robotic as being the surgical of choice and the surgery of choice should be.
సో రోబోటిక్ సర్జరీ ద్వారా డాక్టర్కి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం డాక్టర్. అలాగే పేషెంట్స్కి ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? రీసెంట్లీ కపుల్ ఆఫ్ కేసెస్ వీ ఆపరేటెడ్ చాలా ఒబేస్ పేషెంట్స్కి ఆపరేట్ చేసాం. ఓకే, ఒబాసిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వేర్ మనకి పేషెంట్స్కి థిక్ అబ్డామినల్ వాల్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి మనం ఆపరేషన్ చేయాలి పెల్విక్ ఆర్గన్ రిలేటెడ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు లిటరలీ ఓపెన్ అప్ సో మెనీ లేయర్స్. These layers are more prone for infection, bleeding and post-operative complications. And even conventional laparoscopy lo manam chesinappudu deeper and deeper spaces approaching will be very, very difficult. If you are doing a surgery, do the best of the care of them with advanced surgery like robotic surgery. So entry point manaki easy untadi, comfortable untadi, and precisely meeki edi tissue dissection cheyalo, edi manaki organs kani infected or pathological tissue ni operate cheyalo, it will be more approachable because of the beautiful 3D magnification. సో ఇలాంటివి అడ్వాంటేజ్ ఉన్నప్పుడు మనకి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పేషెంట్స్కి బ్లీడింగ్ రిస్క్, ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్, పెయిన్ అన్నది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మెనీ అ టైమ్స్ పేషెంట్ నెక్స్ట్ డేనే లేసి వాకింగ్ చేస్తారు, ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళే అన్ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటారు, తింటారు, యూరిన్ మోషన్ అన్నీ అయిపోతుంది క్లియర్గా. అండ్ మోర్ దెన్ దట్ పెయిన్ కిల్లర్స్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. పెయిన్ ఉంటే కదా హాస్పిటల్లో ఉంటారమ్మా. పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, స్మాలర్ ఇన్సిషన్స్ కాబట్టి పేషెంట్స్ విల్ గో బ్యాక్ టు దే నార్మల్ లైఫ్. అంటే తొందరగా వాళ్ళు విత్ ఇన్ అ వీక్ దే విల్ రికవర్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు దే నార్మల్ యాక్టివిటీ. ఎనీ సర్జరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ సర్జరీస్ క్యాన్ బీ ఆపరేటెడ్ త్రూ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ. అండ్ అది స్టాండర్డైజ్ అయిపోవాలి ఫర్ ద పేషెంట్ బెనిఫిట్, పేషెంట్ అవుట్కమ్, లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళకి హర్నియా ప్రాబ్లమ్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్లీడింగ్, లైఫ్ స్టైల్ అన్నది పీస్ఫుల్గా ముందు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉంటారు. దట్ ఈస్ అ క్వాలిటీ కేర్ వాట్ వీ షుడ్ గివ్ ఫర్ అవర్ గైనకలాజికల్ పేషెంట్స్. సో డాక్టర్, రోబోటిక్ సర్జరీ ద్వారా కామన్గా చేసే సర్జరీస్ ఏంటి? Robotic surgery in gynecology as a wide spectrum of application. Wide spectrum of application ante name the problem, you can do a robotic. Robotic surgery is not restricted. Okatike restriction ledu. Okatika condition ki restriction ledu. You can do a robotic surgery from a benign condition to a complex surgery to a malignancy. So common gynecological conditions what we do is fertility preservation surgery. Ante ఎండోమెట్రోసిస్ అనే కండిషన్స్లో మనకి చాలా ఆర్గన్ డిస్టార్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి గర్భసంచి ట్యూబ్స్ ఓవరీని నార్మల్ స్టేజ్లో తీసుకొని వెళ్ళాలి, నార్మల్ అనాటమీ మెయింటైన్ చేయాలి ఫర్ ఎక్సలెంట్ ఫర్టిలిటీ అవుట్కమ్. ద చాయిస్ ఆఫ్ సర్జరీ విల్ బి అ రోబోటిక్ సర్జరీ ఇన్ సివియర్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ మయోమెక్టమీ. ద మూమెంట్ ఫైబ్రాయిడ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వెన్ యూర్ ప్లానింగ్ ఫర్ అ ప్రెగ్నెన్సీ, గర్భసంచి హ్యాస్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు హోల్డ్ యువర్ చైల్డ్ టిల్ 9 months. రోబోటిక్ సర్జరీలో డిఫికల్ట్ పొజిషన్లో ఫైబ్రాయిడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ చాలా డీప్ పెల్విస్లో ఉంటుంది, కొన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ నాన్ అప్రోచబుల్ ప్లేసెస్లో ఉంటుంది, కొన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ విల్ బి మల్టిపుల్, వెరీన్ యూ నీడ్ యువర్ అడ్వాన్స్ ఎండోరిస్ మూమెంట్ సర్జరీస్ టు రీచ్ దీస్ ఏరియాస్ and to make your surgery and your uterine closure very strong and very integrated. Third, commonly what we do in hysterectomy. Garbhasanchilo fibroids kani, abnormal uterine bleeding or any kind of PID, chronic pelvic diseases, that is hysterectomy, garbhasanchi operation antamu. Fourth most is prolapse, organ prolapse. Organ prolapse ante కొన్ని పేషెంట్స్ కి ఆర్గన్ వీక్ అయిపోయి జారిపోతుంది. ఈ జారిపోయిన కండిషన్స్లో మనకి కొన్ని స్పెషల్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి పడుతుంది. దేనికి? టు ప్రివెంట్ ద రికరెన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాప్స్ ఆఫ్టర్ ద సర్జరీ. అండ్ ద లాస్ట్ ఇస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సస్పిషియస్ ఆఫ్ మాలిగ్నెన్సీ, బికాస్ వీ హ్యావ్ అన్ అడ్వాన్స్ ఐసీజీ ఆర్ అ స్పెషల్ ఫైర్ ఫ్లై టెక్నిక్ అంటాము. ఈ ఫైర్ ఫ్లై టెక్నిక్లో ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ అ స్పెషల్ డై విచ్ వీ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ టు ద పేషెంట్, అండ్ ఈ డై మనకి లేషన్స్ని హైలైట్ చేస్తుంది. This firefly technique is only in the robotic technology, wherein మనకి చిన్న మైక్రోస్కోపిక్ ఇంప్లాంటేషన్స్ కూడా కనిపిస్తుంది. కంప్లీట్ సర్జికల్ క్లియరెన్స్ చేయొచ్చు, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ lymph node క్లియరెన్స్. సో వైడ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ బినైన్ కాంప్లెక్స్ టు మాలిగ్నెన్సీ ఇన్ అ రోబోటిక్ సర్జరీ. సో అన్డౌటెడ్లీ రోబోటిక్ సర్జరీ ద్వారా పేషెంట్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో సర్జరీ తర్వాత పేషెంట్స్ ఎటువంటి స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పర్స్పెక్టివ్ మనం ఏం చూడాలి అంటే పేషెంట్స్ ది లైఫ్ స్టైల్. నార్మల్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మన అందరు పేషెంట్స్కి ఏముంటుంది అంటే, మేడం ఫుడ్ ఏం తినకూడదు అని అడుగుతారు. ప్లీజ్ లెట్ మీ టెల్ యూ క్లియర్లీ, న్యూవర్ సర్జరీస్, అడ్వాన్స్ సర్జరీస్ నౌ దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ డయట్ ఫార్మ్స్. నార్మల్ ఫుడ్, plenty of vegetables, lot of fruits and fibers is mandatory. Second point is that you have to make sure that you take adequate liquids. అంటే లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ షుడ్ మేక్ యువర్ యూరిన్ బ్యాగ్ ఎంటీ, యూరిన్ పాస్ చేయాలి. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మోషన్ ఆర్ బవల్ హ్యాబిట్స్ అంటాము, అది కూడా ఫ్రీ ఉండాలి. హై ఫైబర్ డైట్ తీసుకున్నప్పుడు మీ మోషన్ ఫ్రీ ఉంది అంటే
లోపల టిష్యూ హీలింగ్ విల్ బి రియలీ గుడ్. అండ్ యూ ఆల్సో విల్ ఫీల్ ద బ్లోటింగ్ సెన్సేషన్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ తర్వాత చాలా మట్టికి తక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ వాట్ యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్. ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వాట్ దే ఆస్క్ ఇస్ దట్, మేడం నేను పని చేయొచ్చా? మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ, రోబోటిక్ సర్జరీ ఇస్ అ కీ హోల్ సర్జరీ కాబట్టి యూ కెన్ డూ అ రూటీన్ యాక్టివిటీ లైక్ వాకింగ్ చేయొచ్చు, కుకింగ్ చేయొచ్చు, రూటీన్ వర్క్ అని చేయొచ్చు. కానీ వాట్ యూ షుడెంట్ డూ అని తెలుసుకోండి. బికాస్ మనకి లోపల లేజర్ స్టిచెస్ ఉంటుంది కాబట్టి వజైనా హీలింగ్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. అప్పుడు మనం ఏం ప్రికాషన్ ఇస్తామంటే, ప్లీజ్ అవాయిడ్ కాన్స్టిపేషన్, ప్లీజ్ అవాయిడ్ వెయిట్ బేరింగ్ ఆర్ బరువు ఎత్తడం అవాయిడ్ చేయండి ఒక 1 month అని చెప్తాము. అండ్ ఫిజికల్ ఇంటిమసీ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ ఫర్ 1 to 2 months. ఇది కొన్ని బేసిక్ మైండ్లో పెట్టుకొని పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ విల్ బి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఎనీ అదర్ సర్జికల్ కేర్. Are there any common myths that you would like to clear surrounding robotic surgery, especially in gynecology, doctor? Well, there are so many myths nowadays related to the robotic surgery that they feel that the robot will operate on the patient. Absolutely no. It is a system where it is helping the patient and the surgeon to operate to give an excellent surgical outcome to the patient. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, రోబోటిక్ సర్జరీ కొన్ని కండిషన్స్కే చేయొచ్చా అంటే లేదు. రోబోటిక్ సర్జరీ అన్ని గైనకలాజికల్ కండిషన్స్కి చేయొచ్చు. థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే, రోబో చేస్తే మనకి కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అంటారు. అది కూడా కాదు. రోబో సర్జరీలో కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ మచ్ లెస్సర్ దెన్ కంపేర్ టు ద అదర్ కన్వెన్షనల్ ప్రొసీజర్స్. రోబో సర్జరీ ఈస్ కాస్ట్లీ అని అది లాస్ట్ థాట్ ఉంది. డెఫినెట్లీ ఎస్, ఎనీథింగ్ న్యూ కమింగ్ అప్ టెక్నాలజీ విల్ బి విత్ అ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. బట్ నౌ ద థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్లీ చేంజింగ్. కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ డౌన్ ద లైన్ every hospital will have a robot and every patient will opt for a robotic surgery. As మనకి ఒక డెకేడ్ బ్యాక్ లాప్రోస్కోపీ చేంజ్ అయింది, అలాగే చేంజ్ అవుతుంది because of the excellent benefit of this robotic surgery. So before we wrap this episode, doctor, robotic surgery గురించి మన ఆడియన్స్కి మీరు ఏం మెసేజ్ చెప్పాలనుకుంటున్నారు? గైనకాలజీ అంటే మన లేడీస్కి ఒకటే మాట చెప్తాను, హెల్త్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఓన్లీ డయాబెటిక్, షుగర్ నార్మల్ ఉంది, బీపీ నార్మల్ ఉంది, హిమోగ్లోబిన్ అది నార్మల్ ఉంది మేడం, థైరాయిడ్ నార్మల్ అంటే అదొకటే కాదు హెల్త్. యువర్ హెల్త్ ఈస్ గైనకలాజికల్ హెల్త్. గైనకలాజికల్ హెల్త్ అంటే ఏంటి? హ్యావ్ యూ డన్ యువర్ పప్ స్మియర్? హ్యావ్ యూ డన్ యువర్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్? మీకు మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేదా? ఇన్ఫెక్షన్స్ లేవా? వైట్ డిశ్చార్జ్ ప్రాబ్లం లేదా? ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద విమెన్ విల్ నెగ్లెక్ట్ ద గైనకలాజికల్ హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ అడ్వైస్ టు ఆల్ మై డియర్ ఫెలో ladies to please alert about your health, especially your gynecological health, which is least often important ఇస్తారు. ప్లీజ్ అలా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ద మూమెంట్ యు ఆర్ నియరింగ్ 35-40, get your annual gynecological health checkup done. So many things will be picked up before it ends up in a bigger complications. Good luck and healthy lifestyle. Please అలవాటు చేసుకోండి. So thank you, doctor. It was wonderful having you here on our program today. Thank you. So this brings us to the end of this episode. Remember, having knowledge about your health is crucial for your overall well-being. We at Ishada Hospitals are more than happy to answer your health-related queries, and don't forget to tune in for the next week as well. Until then, take care and stay healthy. Thank you.